Good evening, welcome to Head to Toe with Dr. T and Bumakaba TV, and thank you for joining us. Namhlanje siniphathele isidudla segunqu, siniphathele usisi Thoz enmaziyo nonke kumajelo moya. Umsasazi omkhulu kakhanya gqiyazana kumhlobo wenene, but namhlanje is representing all of you, honorable members. Uzanibuza all the questions that you normally throw at our page at Aphile Communications. Sinethemba Thoz, welcome to the show and thank you for joining us. Thank you so much, Doc. And ndibulise nakubabukeli baseMpuma Kapa TV. I hope you're going to enjoy the session. And I think Doc had a reason for choosing isidudla segunqu. Xa ndithwele imibuzo engaka, I have to be isidudla segunqu. Yes, Doc. Udala undibuza imibuzo, ndifuna ke uzondibuzela apha escreenini ngoku. Hey, Doc. Hey, pressure is on. But Doc, sike sadibana kulamakhasi akho. Aphile Communications no Dr. Tebelele sadibana nombuzo on intersex. Umntu uthi uyi intersex. Mhlambi mandiqale ndibuze, what is that? What is an intersex person, Doc? Sis Thoz, thank you for the question, and hopefully people will actually learn a lot from the definition. Intersex, umuntu xa kuthiwa intersex, ngumntu ozalwa angafithisi ncam kulento sithi umntu uyinkwenkwe okanye uyintombazana. So it's someone who has got variations from what we expect or from what is anticipated between being a male or a female. It can be internally, isenoba ngaphakathi bento engabonakaliyo, or it can be externally, apha ku-genitalia kubekho into ezibonakala okanye ezi-obvious ezibonakala into yoba lo mntana doesn't fit the box exactly to be described as a boy, or doesn't fit a box exactly uba manga-describe as a girl. Okay. So isenoba into ebonakalayo visible okanye isenoba engabonakaliyo, sometimes isenohamba naye iyovela only at puberty xa sefuneka mhlambi efikisile exesheni zonke ezazinto kube khona kubonakalayo into yoba kukho izi-structures ezingekhoyo okanye kukho i-hormones ezingahambi ngendlela. So isenoba zi-physical appearance, yes, in terms of genitalia, isenoba zi-hormones ezinto sithi zi-sex hormones, testosterone ne-androgens and estrogens, and isenoba zi-internal organs, into ezinjengezibeleko, testes, ovaries, okanye zibekho elinye icala okanye zingabikho. So zinto enjalo. Then intersex is someone who doesn't actually fit in, ingahambelani into yoba mhlambi uyi-male okanye uyi-female. All right, thank you, Doc. Yes, because I think sisoloko sicinga ukuba thina sizawuzibona i-sex organs, sawubona igusheshe okanye sizawubona impempe lo mntu enazo zombini. So now it may be inside, sibe asiboni thina. Yes, Thoz, thank you for also raising that. The difference there would be lento sithi ambiguous genitalia. Kukhona abantu abane-ambiguous genitalia bengekho intersex. Okay. Umuntu abenayo igusheshe and then abenayo impempe mhlambe ecaleni kwayo. All right. They are not categorically intersex, but okanye physical appearance bane-ambiguous genitalia, but ngaphakathi umntu usenoba uyilento uyi-male okanye uyi-female akusiphithiphithi apho. Beautiful, beautiful. Yes. Okay. Izinhlobo, Doc, are there different types of intersex persons? Sis Thoz, izinhlobo and ziyashiyana njengoba ndisitsho ndisithi kwabanye abantu isenoba yi-development ye-organs ezi-private parts ezi. Ufumanisa mhlambi lo mntu igusheshe le ine-development eclitoris inkulu kakhulu. It's more like a penis, izinto ebambekayo. Imbotyi leyo. Yes. All right. Then if uyi-boy, mhlambi the penis may not develop very much so. Isheke ngoyilento sithi micro penis. Okanye fumanisa uba njengoba ikhangele ngathi igusheshe mhlambe kukhona a small impempe apha ecaleni kwayo, then ekudevelopeni kwazo kubekho ezawudevelopha kakhulu kunenye. So lento sithi ambiguous genitalia leyo zikhona zombini but azidevelophi very well zoyi-two. Ikakhulu ke sisithozi ngabantwana abo babedla ngochatshazelwa into yoba bazibone sebetyandwa okanye be-operator earlier in their years, which is actually creating a lot of havoc these days and problems because the sexuality runs much deeper. Wow. Doc, yes, I just want to follow on what you are saying. Batyandwa bese bancinane.
ikhona ichance yoba mhlawumbi umuntu athe tyandiwe emncinane kwasuswa ezimenza abe yi-male, for example, at a certain stage adevelophe ubu-female yena nje bekhula njena. Is there such a thing? And if yes, why then not leave into yokumtyanda esemncinci until abe fully developed? Noting your question, sisters, that is actually the trend now. Okay. Into yoba abantwana mabayekwe babe well developed mhlawumbi until they reach puberty, so that it is not only the genitalia that people get to deal with. Yes. Because maybe doctors in the past used to rush for lento kuthiwa yi-allocation ye-sex. Umntana ufuna aphume esibhedlela mhlawumbi abazali besithi uyinkwenkwe uyintombazana, because naxa nifika ekhaya kwathi umntana uyintoni uyinkwenkwe okanye uyintombazana. And then when there's a situation like this, mhlawumbi parents will need to be prepared psychologically, so kukho into ezinjalo. Hence it was done like that in the past. But now looking at its developments kwinto ze-sexuality, yes, the tendency or the encouragement is to delay the operation. Also, that brings me to into yoba sometimes it's not only the genitals, it could be the hormones. Ufumanisa uba lo muntu une-genitalia that belongs to i-male. When it comes to the inside, mhlambi une-structures ezipointa into yoba there's a female, mhlambi une-ovaries okanye unesibeleko, but abe apha ngaphandle enelekhangela ngathi ngubhutana, or vice versa. Yes, mhlambi kwigusha ngaphandle but ngaphakathi izi-structures they belong to a male. Okanye genetically, genetically ukho into ekuthiwa yi-Klinefelter syndrome, kubekho into ekuthiwa yi-Turner syndrome. In terms of XY, ufumanisa uba umuntu ungu-XXY. Then it means ke ngoku akazuba uzawuba fully developed as a female, mhlawumbi abe shorter in stature, abe ne-webbed neck. Then xa sefuneka kwi-menstruation isibeleko sincinci asikho well developed, then afikelele angakwazi ukuya exesheni ngenxa ye-genes, because ii-genes azihambelani nelantuka ne-development yakhe. Naleyo into can actually be confused with what we are in. Ne-Klinefelter syndrome ngokunjalo ubhutana ufumanise into yoba i-development ye-genes ezizobutata ayihambelani ncam nento yoba uzawuba indoda eqotho, then uzawusokola uba nabantwana, ii-testicles azizuproducer sperms and so on. So i-Klinefelter syndrome ne-Turner syndrome zii-genes ezo. Hormones bese ndizichazile, testosterone mhlambi lo uyimale ngokwenkangeleko, ufumanisa mhlawumbi une-estrogen eninzi, okanye lo uyifemale ngenkangeleko abe ne-testosterone eninzi. Those are izinto esinozifumana apha kulo mcimbi sithetha ngawo we-intersex. I get you, Doc, yes, and this is, I think you mentioned that confusion yenzeka exesheni elithile. Now, my other confusion nendiyifumeneyo kwimibuzo yabaphulaphuli okanye ababukeli yi-intersex ne-hermaphrodite. Is there a difference? If yes, what is the difference? Thank you so much. Before we tackle that question, let's just take a break. I'm gonna hammer it for you. We're gonna take a little sip of water and then we'll be back, sisters. Thank you. Stick to your screen and we'll be back with you to take the next question. Thank you so much. Welcome back to all our viewers. This is Head to Toe with Dr. T. Nangubheyi Wempempe. Siphethe umcimbi obalulekileyo, umcimbi owenza indindi, umcimbi ofuna siluleke ingqondo, siluleke abantu ngemfundiso ngoba abantu bagaxeleka kuzo ezinto in real life. Sithetha ngomcimbi ekuthiwa yi-intersex. Sizama ukucacisa uba yintoni intersex, but oyena mntu uchola le mibuzo nomuntu orepresenta all the honorable members of the parliament uSis Thoz. Sis Thoz. Yes, Doc, molweni kwakhona bethuna nasibuyile. Doc, bendikubuze umbuzo before we went on a break. Ndisithi le confusion iphumela ke ngoku bendibuza uba yintoni umahluko phakathi kwe-intersex plus i-hermaphrodite. I-intersex Thoz ngumuntu esingakwazi umdefine properly into yoba uyimale na okanye uyifemale ngenxa mhlambi ye-physical appearance yezi structures lapha phakathi kwemilenze, that is i-penis or i-vulva or ne-vagina together, or in terms of i-hormones anazo, or genetically akakwazi ufitisha ncam into being a male or a female. Okay. And then that is intersex. Yes, Doc. And then
Eligama lithi hermaphrodite ligama elalisetyenziswa long time ago to actually refer to abantu abalolu hlobo, but ke ngoku it's an unfriendly term. Ndingwakudala doc, ndawuxolela. No, that's fine. It's an unfriendly term, and it's a term that more refers to animals than it's more used in animals than human beings. Yeah. Otherwise, it's a very good question, and it's very important that people understand about what can we use, because abanye abantu abanayo i-taste for ezi zinto, and it's actually a good alert into yoba u-intersex no-hermaphrodite ngamagama abesetyenziswa interchangeable. Bakhona abantu who are still stuck with the term because they feel into yoba it describes what is actually happening. That is someone who's got a little bit of the female organ and a little bit of the male organ externally, which is what we would call an hermaphrodite. Yeah. Okay. If I may ask, Doc, what is the new term that is acceptable? Intersex is acceptable. Okay, good. Intersex Okay. is acceptable. Okay. Okay. Doc, nangumbuzo, uyakwazi ke lo mntu sithe uyi-intersex ukuba nabo abantwana? That's a very good question, sisters. Umntu intersex bakhona ababanabo abantwana, but bakhona those depending on the nature of indoba. Is it only the external genitalia that are affected, or as organs ngaphakathi mhlambi izibeleko, the gametes, that is the ovaries, ne testicles, are they affected? Ne-interpretation ke ngoku sexually uba umuntu uzimiseleni, because abanye abantu usenot decide into yoba andifuni bantwana because of the situation endikuyo okanye because of how I feel or how I am. So abanye basenot bebafuna abantwana, they struggle to have kids, and sometimes bayangayamkeli loo nto leyo, ufumanisa umuntu abade baye kwi-menstruation. Hence ndithe abanye or most of them would discover them kwesa stage se-puberty xa engade aye exesheni, okanye ufumanise into yoba they are trying, xa sele bene-fertility issues, they are trying to have a baby, akude kubekho mntana, then kube khona kwenziwa uxilongo oluphangaleleyo, because bayakwazi abanye abantu de babe badala, umntu ade awuguga engazazi into yoba u-intersex, because it's not only the outside that we are dealing with, also the inside. I get you. Abanye bade umuntu ayosweleka engazange wazazi into yoba u-intersex. So there could be struggles as no pointer, menstruation, fertility issues, and also into the sexual activities that can actually alert one into yoba there's an issue that points to being intersex. Yes, Doc, njengoba uthetha nje ndiyacinga ukuba yinto hereditary mhlawumbi umuntu ozelwe elolo hlobo, is it ulufuzo kanye kwenzeke ntoni? Thank you so much. Nkosi Thoz. Ayisosifo, we can't refer to it as a disease. Thank you so much for that. Let us highlight that. It's not a disease. Okay. Ayisosifo, but it's a condition. All right. It's a condition. Yimeko umuntu azalwa nayo. Ayonto ibonakala ifuzwa. Mhlawumbi ukuthi kulomzi kwakukho history of an intersex person, then waphela ezala another intersex person. But into zofuzwa ngokwendlela ezihamba ngayo, if une gene okanye unesuntswana lemfuza elipointa into yoba makudevelophe lento, then liyovela kwisizukulwana mhlambi kwabo bantu babini, sele si-dominant, then kunoba possible into yoba kube khona intlenge yemfuza kuyo. But generally ayonto ihamba i-trend ye-lineage. Ufumanisa into yoba kule family bane-tendency of having lento. Ndingathi accident, is a natural accident. Kufana nomuntu onozalwa enenhliziyo enomqobo, okanye umuntu onozalwa mhlambi engenayo indlebe or something like that. So it's a once off thing eyenzeka as an accident or a genetic accident, okanye kwi-expression ye-genes, then ibe kwenzeke elo lishwa, then sidilishane nalo ke ngoku ngaloo ndlela at various levels. Here is a person, Doc, who is an intersex person. Akabafumana abantwana. Uyabafuna abantwana. Is there a way ekunokwenziwa ngayo? Can I, for example, if I'm more on the female side, be it inside okanye kuyabonakala ngaphandle, can I go to a sperm bank and yothi ndiyacela khani ndizameni mandizanywe, okanye the male iye, the other way around ofuna amaqanda ebhankini yawo?
That's a very critical question, especially when you look at sexual and reproductive health issues, because everyone has got a right to be Yes. considered for Yes. izinto ze-fertility nezinto ze-reproduction, as much as also umcimbi we-sex. No one can be denied lo malungelo. But before ndingene deeper into what you're asking, we're going to take a short break, Okay, and then we'll be back. This is a very wide question, and it's very important that we answer it because it's very common. Thank you so much. Thank you for sticking with us. We're speaking intersex, explaining what it means, what it can take you to, for simple understanding of what intersex is. Thank you. Welcome back to Head to Toe with Dr. T. Nangupeyiwe Mpempe. Namhlanje it's a very nice session because I'm taking a rain of questions from Mrs. Thoz, representing all of you. Welcome back to our screen, sisters. Yes, Doc, thank you so much. My question, Doc, is naku ke ngoku umuntu akabafumana abantwana. Yes. And uyabafuna abantwana. Ndithetha nge-issue yokuba, let's say ndi more on the female side. Yeah. Ngokwe development, be it outside or inside. Can I go to a sperm bank ndiyocela ukuba ndizanywe, or the other way round, omnye aye e-egg bank ayocela amaqanda, especially kuhlango oluntsundu, Doc? Thank you, Sister Thoz. That's a very nice question. Abantu bakuthi banento ongayi-understand into yoba the reason kukhona into ekuthiwa zi-sperm bank, the reason kukho into ekuthiwa zii-egg banks is to assist abantu abafumana begaxeleka kwii-problems ezinje. You may find yourself in a situation like this for various reasons, not only for le uyimentionayo, but xa u-intersex mhlawumbi more on the female side of things, and then we've got an intention yoba nabantwana. Yes. Unalo ilungelo, and ungaya kwagqirha for a full assessment. Then oogqirha, depending on the level, baza kuthumela kumacandelo are-relevant for into yoba uzawuassesswa into yoba unako na unikwa isperm, that is from a sperm bank. If ungutata unako na uthathelwa iqanda mhlambi okanye kudityaniswa izinto uyofukanyelwa somewhere kwaye uthatha isperm kuwe through le nto kuthiwa i-in vitro fertilization. Yes, So ndizama ukuthi umcimbi we-reproductive health unako ufumana uqwalaselo, but depending on in-nature of the intersex issue. Into yoba izibeleko zindawoni, amatyhalarha akhona, ii-ovaries zikhona, yintoni eshotayo, unako unumelana nomitha lo mntu. Zonke ezo zinto funeka ziqwalaselwe at specialist level, plus also ne-hormones. Ayizukhabeka nale nto ziingcindi ezilapha ngaphakathi, so that kungenziwa into ezawuphela ingadevelophi. So full assessment, full medical assessment, inako umpemitha okanye umalawa umntu akwazi uproducer umntu. But visiting izi-sperm banks ne-egg banks is something that is actually open to aba bantu bazoyazi into yoba banako ukubenza abantwana and live happy lives. Akuthethi ukuthi kuba u-intersex then you'll be frustrated forever, awuzukwenza izinto ezenziwa ngabanye abantu. You are entitled to almost everything that abantu aba-entitled kuyo, but into ebalulekileyo is to understand yourself into yoba ndinayo le, ndishota ngale, ndizawunida le, oogqirha bathi ngoku funeka ndihambele ndlela. So it's a journey. Are there chances, Doc, that having gone through that, kungangalungi, mhlawumbi kwenziwe in vitro, Doc, you know, ndifukanyelwe kuthini kungalungi still, or iyafana nokuba bekungawulunga kum ndizazi uba ndiyi-female na? Sisithoza ii-chances zolunga nongalungi kotyalo kweqanda ne-sperm kuyafana ebantwini bonke. Okay. Uyaxelelwa phana uba ii-chances ze-IVF they are 40%. 40% chances zoba ingasucceeda. It means there's still a high chance yoba ingafeyila, but ngokwemeko esikuyo it gives you an opportunity. Ikunika ithuba le nto yoba ingaze yenzeke le nto ufuna yenzeke nali thuba. But ii-failures zi-common. That's why some people will try 2-3 times, but the problem intoni lixabiso. Idure IVF. As much as we are entitled to uyenza, but iduru, and ke ngokula maziko ka-government, ambalwa amaziko ayenzayo kuseKapa nase-Pretoria, kwizibhedlele ezibini ezi-academic hospitals, zibini zithathu eSouth Africa, and nalapho ikhona intwana yemali oyibhatalayo. So it's quite expensive, and ikakhulu yenziwa kula maziko abucala, so umuntu angaphela ebethakala financially, but it is something that is doable. I suppose there's a long waiting list as well?
especially when you speak about Tigerberg Hospital, kufuneka umuntu abe kanti wenzwe all the basic workup. Yonke uxilongo olubasic, HIV test, syphilis, zonke izikeni senazo, yonke into, that is ezizibhedlele sizamrefera okanye le ndawo eliziko lezempilo lizamthumela funeka kanti seyenze yonke into, yeah. Kuthunyelwe onke lo maphepha. Athi esiya phana besele kuzawusukela kwilevel ethile unyukela ukuya phambili. So ayonto unovele uvuke sowuseKapa uthi ndiya fertility clinic. No, there's a process. Okanye uvuke sowusePretoria uthi ndiya reproductive health clinic and whatever. You funeka kubekho arrangement ulandele la miqathango njengoko injalo, but i-chance yokwenziwa i-evaluation ne-assessment ikhona. Okay, I would imagine, Doc, that there's a team of different professionals ezizawuthetha nabo ababantu ukubalungisa, should it work, should it not work. Let's say when all else fails, let's say beyizamile, Doc, how much of the option of adoption abantu bethu are for? Sithoza umcimbi we-adoption, especially kwisizwe esimnyama, sengumcimbi osenamagingxigingxi. Isikakhulu sisiqhele lento othatha mhlawumbe abantwana bobhuti bethu nosisi bethu sibakhulise. That is adoption, but ayiformalize. Yes, yes. And then ke ngoku abantu ingathi sisilungu esizohamba uye konontlalontle, uye enkundleni uyosayinelwa amaphepha into yoba lo mntana uyamthatha uzamkhulisa umntanakho, but it's a very open and much needed resource into yoba abantu babe open to adopt kwabantwana abangenamakhaya, kwabantwana bakwe-children's homes who would like to have abazali abanje. Mhlawumbi there's a deliberate way yento yoba ube kanti ukule situation kuyo to save another small soul esendaweni ethile. So i-adoption is a very open and much encouraged alternative ebantwini abaluhlobo, so that mhlawumbi umuntu will end up being happily forever ngenxa yeso sigqibo. Mhlawumbi zonke la magingxigingxi ongafumani bantwana okwenzeka kwalento kuba u-intersex okanye ingade iphumelele ne-IVF is because you are being directed into yoba ide uyothatha umntana endaweni ethile umkhulise, but umntana uzawukhula abe yilento ufuna abe yiyo ngokwe-training noqeqesho lwakho. Thank you very much for raising that. We're gonna hold it there for tonight, unfortunately because of time. Thank you very much for the questions on intersex. I hope we have made a difference. We have enlightened a few questions, and a lot of people will actually gain a lot of information going forward. But encourage people to donate sperms and donate eggs, because anqabile amaqanda amnyama and zinqabile sperms ezimnyama kwezi bank, sperm bank and egg bank. Ubona xa soyinida kufana negazi. Abantu babona ngose unide uba makuthiwa igazi. Igazi aliveli ezulwini, livela kwabanye abantu. So ifana ke ne-sperms, ne-kidneys, ne-livers and so on. Donating organs and everything will help another person. Thank you so much. Thank you, Doc.